ki jai. Jai Vishnu Bhakti Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki jai. Jai Saparikar Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar Jiv ki jai. Shri Rupanuga Guru Varga ki jai. Navacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Avaditam ki jai. Shri Chaitanya Saraswati Mat ki jai. Ganga Devi, Jamuna Devi, Bhakti Devi, Tulsi Devi ki jai. Vishnu Pad, Vishwa Virendra, Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Shri Pad Bhakti Vimala Abhijit Maharaj ki jai. Seva Brenda ki jai. Samaveda Bhakta Brenda ki jai. Jai Go Premanande. Shri Pad Bhakti Goswami Maharaj ki jai. No, it sounded, we can, they were singing, if there are some questions, we can take some. Итак, дорогие друзья, Happy to see everybody. я счастлив видеть всех вас. Hey Krishna. И Any questions anyone have? Because it's already, you know, the time's passed. И поскольку уже время неумолимо движется, то я думаю, пора перейти к вопросам. Если у кого-то есть вопросы, то пожалуйста. I have a question. Who is this Bhakta? У меня есть вопрос. А кто это? Бхакта. Okay. All right, he spoke for himself. Он сам за себя говорит. Hare Krishna. Tomorrow's Lalita Saptami, isn't it? Yes. Tomorrow is the appearance day of Lalita Saki. Завтра день явления Лалиты Сакхи. Following day will be Ragastami. А на следующий день, послезавтра, будет Радхаштами. And it's only appropriate in a divine way that it would, the sequence would be like this. И это очень уместно с теистической, с божественной точки зрения, что эти праздники проходят именно в такой последовательности. Because we hear from Chakrabarti Thakur, Sakshad Hari Tena Samasta Shastra Yuktas Tatava Jateva Sadhi Kintu Prabhuya Priya Evatasya Vande Guru Sri Charanar Vindam. He is indicating a progressive understanding of Guru. От Шрила Вишванатха Чакраварти Такура мы слышим эти слова, в которых он описывает последовательные ступени, все более и более утонченные уровни восприятия гуру. Beginning with Sakshad Hari should be understood as Krishna's direct manifestation, revealing himself. Прежде всего, вначале он говорит «Сакшат Хари», что значит, следует понимать, что гуру – это непосредственное проявление Кришны. Кришна собственной персоной, раскрывающийся перед нами. Once Srila Prabhupada referred to this in his Vyasa Puja address as the fundamental principle of Guru Dev. И Шрила Прабхупада однажды в одной из своих лекций на Vyasa Puja сказал, что это фундаментальный принцип всего, принцип гуру. So here, and that's how we shall focus our vision when we're aspiring to pursue theistic culture. И именно на этом аспекте нам следует сосредоточить свое внимание, сконцентрироваться на первых этапах, когда мы только готовимся к тому, чтобы следовать божественной культуре, следовать духовной жизни. In the Gita, the famous line in the sloka, Vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabhaha. And Guru Maharaj, he glosses this by saying, Vasudev is in Brahma, the plane of consciousness,
Vasudeva is the first personification of divinity. When someone's proceeding, thinking along the right lines, then they'll come to this conclusion. Есть знаменитая шлока из Бхагавад-гиты «Васудевам сарвамити, самахатма смурлаба», и Шилачитар Махарадж дает объяснение этой шлоки. Он говорит, что Васудева в данном случае указывает на первое проявление личности Бога, когда от океана сознания понимание человека постепенно утончается и понимает, что есть что-то более тонкое, то это первое восприятие является Васудевой. But what it means is from a distance, Krishna may appear to be alone. Иначе говоря, когда мы смотрим на Кришну издали, когда Кришна очень далек от нас, то нам может показаться, что Кришна один. In the most distant Krishna realization. Но это наиболее отдаленные представления о Кришне. So Guru Maharaj's example, he said just as from a greatest distance and approaching the Himalaya, we see Everest, the highest peak. Для того, чтобы помочь нам понять, Шилачитар Махарадж переводил такую аналогию. Подобно тому, как приближаясь к Гималаям издали, с огромного расстояния мы будем видеть только высочайший пик Гималаев, Эверест. And focused on the highest peak, we start making our approach. И, наметившись, взяв себе как ориентир именно этот высочайший пик, мы начинаем приближаться к нему. But the proof positive that we're moving in the right direction and making progress is that we will come in connection with the subordinate peaks that are surrounding Everest. Но положительным подтверждением, доказательством того, что мы движемся в верном направлении и на самом деле приближаемся к нашей цели, является то, что мы придем в непосредственное соприкосновение с другими меньшими пиками, которые окружают Эверест. And the focus shifts. И тогда наше внимание переключается на другие аспекты. So here, as glossed by Guru Maharaj, Chakrabarti Thakur said, Sakshat Haritena Samasta Shastra. Then he said, Kintu Prabhuya Priya Eva Tasya. But if we have a more careful examination and a more refined view, a shift will take place from Krishna to his potency in the Guru concept. Итак, в этих словах, написанных Шилой Вишванат Чакравартим Такуром, Шилачитар Махарадж объясняет, что в них происходит подобный же сдвиг нашего внимания, сдвиг точки нашего сосредоточения. Если поначалу общее восприятие, что он не отличен от Кришны, то далее внимание переключается на энергию божественного, на энергию преданности. So from Prabhu means Lord, from Prabhu to Prabhu Priya. Итак, мы переходим от Прабху, то есть Господь, от Господа к Прабху Прия, слуге. The one who is most dear То есть тому, кто наиболее дорог Господу. to the Lord. Прабху, Господу. And I mentioned this recently, just as a footnote. We think amongst sometimes amongst the circle of devotees, oh Prabhu, that's like the Maharaj, very high title, and Prabhu is for the rank and file. И, кстати, уж коли речь зашла об этом, то замечим в скобках, что иногда, общаясь в кругу преданных, мы думаем, что Прабху это обыденное обращение, обыденный титул, например, Махарадж это очень возвышенное обращение. But actually, Prabhu is a very high title. Maharaj is a lower title. Но на самом деле Прабху это более высокий титул, более высокое звание, по сравнению с ним Махарадж ниже. Prabhu is the high title. Прабху очень высокое звание. Like Prabhupada is very high. Подобно тому, как Прабхупада это очень высокое Amongst those who have a звание. proper conception of what is Prabhu. Если уж рассматривать различные категории Прабху, то Прабхупад высочайший. And we hear Srila Saraswati Thakur, he introduced this, calling his disciples, referring to his disciples as Prabhu. И именно Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур ввел эту новую традицию. Он стал называть своих учеников, обращаться к своим ученикам Прабху. Because as Prabhupada told in one place, he said a Mahabhagavata Guru doesn't accept anyone, meaning see them as disciple. Как Шрила Прабхупад говорил, что Махабхагавата Гуру никого не считает своим учеником. Said rather he sees them as extensions of his Gurudev. Скорее, он считает, что все, кто его окружают, были посланы ему его гуру. So this was so profound
felt in the heart of Srila Saraswati Thakur that he bowed his head, folded his palms, and referred to his disciples as so-and-so Prabhu. И это понимание было столь ярко проявлено в сердце Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Тхакура, что от всего сердца он обращался к своим ученикам, Прабху, видел в них проявление своего гуру, проявление Господа. So, Prabhu Priya, the one who is most dear, again, this has general meaning and specific meaning. Итак, возвращаясь к тому стиху, с которого мы начали, Прабху Прия означает тот, кто наиболее дорог Прабху, дорог Господу. Опять же, есть общее понимание этих слов и более узкое, конкретное. Because of all of those who are most dear, who is the most dear? Потому что из того множества тех, кто наиболее дороги Господу, кто из них наиболее дорог? It has to be an indication of the supreme devotee and holder of Krishna consciousness. Должно быть, здесь подразумевается некто, кто занимает высочайшее положение в смысле преданности, тот, кто обладает наивысшей категорией преданности. That means Srimati Radharani. А это значит Шримати Радхарани. She's the most dear to Krishna. Она наиболее дорога Кришне. So all the devotees in the aspiring in that line of Srila Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, the Rupa Nuga, they see Guru in its most refinest aspect as Radharani, and they trace her delegation in their Gurudev. Поэтому преданные и те, кто следует пути преданности, как это было возвещено Шрилой Сарасвати Такуром, Шрилой Бхактивинода Такуром, линии Рупануги, они видят в своем гуру на наиболее тонком, на наиболее утонченном восприятии, они видят в своем гуру проявление Шримати Радхарани. So, Everest in this example is like Krishna and the surrounding subordinate Radharani, predominated half in the terms of Saraswati Thakur. И если возвращаться к тому примеру с Эверестом, то Эверест в данном случае для нас это Кришна, а окружающие его меньшие пики это Шримати Радхарани. И как Шрила Сарасвати Тхакур говорил, что есть главенствующая половина и подчиненная половина. Supreme positive, supreme negative. Высшее положительное начало, высшее отрицательное. And Lalita Saki is Radharani's right arm attendant servitor. И Лалита Саки является правой рукой, главной помощницей. Assistant. Итак, он говорит в этих словах о том, почему она занимает столь возвышенное положение, почему она почитается как главная из помощниц Шримати Радхарани, что в ней такого? Because if we put this in a maxim, it would be that she's prepared to, how shall we say, give the greatest magnitude of energy and dedicate the greatest magnitude of energy towards the least service. Если выразить это вкратце, в краткой мысли, то это потому, что она готова проявить свою энергию, направить величайшие усилия даже на самое незначительное служение. See, this is a formula. Это формула. В этом смысле это формула успеха. Right? That if someone actually has appreciation for the substance of Krishna consciousness, then they'll be prepared to give everything of themselves to the least aspect of that. Это указание на тот факт, что если кто-либо получает на самом деле способность подлинно оценить величие и прекрасность сознания Кришны, то он будет готов отдать себя полностью в наибольшей степени ради самой незначительной связи с этим. There's some fad amongst the aspiring Western section to, they have to be a little quieter, you know, and you just tell them to keep it down a little bit. There's a fad amongst the aspiring Western section that
to voyeuristically envision themselves as super servitors in the most confidential realm. Существует некая нездоровая тенденция среди западных, стремящихся в мире преданности, западных последователей этого движения скрыто представлять себе, воображать или ожидать, что они занимают положение суперслуг, сверхслужителей, тех, кто наиболее квалифицирован в служении. Where they say the actual super servitors represent the antithesis to that misconception. Но на самом деле мы видим, что сами те, кто подлинно являются сверхслужителями, сверхслугами, они являются собой полную противоположность этой идее. They're willing to offer themselves fully to the least aspect of service of that plane. Они готовы полностью, без остатка отдать себя даже самому незначительному аспекту служения. So sometimes we hear the notion of like sacrificing one's life for a cause. Иногда мы слышим выражение «отдать свою жизнь за какое-то благое дело». Once Mahaprabhu Sanatana Goswami in his divine, madness suggested something that he would do something like that. И однажды в разговоре между Махапрабху и Санатаной Госвами была высказана подобная мысль, что следует отдать свою жизнь ради. And Mahaprabhu told him, he said, Sanatan, if you could get Krishna by giving up your life, then I'll give up millions of bodies every moment. И Махапрабху тогда сказал Санатане Госвами, что, дорогой Санатана, если бы можно было достичь Кришны, отдав или приблизиться к Кришне, оставив это тело, отдав свою жизнь, тогда я отдал бы миллионы своих жизней за одно мгновение, каждое мгновение. So you don't get Krishna by some sort of physical sacrifice. Но невозможно приблизиться к Кришне лишь только физическим самопожертвованием. But internal giving tendency. Но требуется внутренняя склонность отдавать. So in this verse, Rupa Goswami gives what's the word for the exact opposite? Anyway, but the opposite. Но в этом стихе Шрила Госвами приводит полную противоположность этого взгляда. He says, so for the least, what is the magnitude of Lalita Sakhi's dedicating tendency? Он приводит пример, какого рода величины достигает склонность Лалиты Сакхи служить. And for the least service to the divine lotus feet of Radhan Govinda, Что ради даже наименьшего служения лотосным стопам Радхи и Говинды mentions Deho Laksham. I mean, she's willing to take on 1,000 bodies. она готова, дословно там сказано, Дехо Лакшам, она готова не то что оставить, она готова принять тысячи тел. So it's moving in the other direction. Поэтому здесь нам предлагается другое направление мысли. So wherever we see that principle, that someone who really appreciates the value of Krishna consciousness, their response is to seek even an atomic connection or atomic presence in that plane. Мы повсюду видим, что этот закон выполняется в духовной жизни, когда человек на самом деле оценивает сознание Кришны, когда он готов отдать себе в максимальной степени, даже ради, казалось бы, самого незначительного служения, незначительной связи с этим. Ostensibly, Srimad Bhagavatam is a book about Krishna. С внешней, поверхностной точки зрения, Шримад Бхагаватам – это книга о Кришне. You'll think, well, it culminates in revealing Krishna's highest pastimes. И Krishna conception and his highest pastimes. люди говорят, ну да, конечно, ведь кульминация Шримад Бхагаватам, приходит до своей кульминации. Стакан воды, просто воды. Госвами хорошо, просто воды. Госвами хорошо, просто воды, просто воды. Действительно, мы видим, что своей кульминации Шримад Бхагаватам достигает, когда описывает самые яркие моменты лилы Кришны. Сначала Кришна концепцию, затем наиболее сокровенные его аспекты. That was a long, I said ostensibly Srimad Bhagavatam is a book about Krishna, and you talk for 5 minutes. But anyway. He's in my school. So, and of course it is. Разумеется, так и есть. But interestingly,
what does it culminate in? Srila Guru Maharaj wrote a very beautiful verse about this. Но если мы зададимся вопросом, в каком месте на самом деле Бхагаватам достигает кульминации, то Шрила Гуру Махарадж написал прекрасный стих об этом. Because what Krishna conception is dependent upon something Потому что Кришна концепция всегда зависит от чего-то and someone. и кого-то. So in Guru Maharaj's sloka, Yadamiyam Mahima Sri Bhagavatyam Kathayam Pratipatam Anubhutam Apya Labdavideya Tad Akila Rasa Murti Damalila Avalambam Madhura Rasadi Sri Radha Pada Padmam Prapadye. Said, apparently, her name is not mentioned in the Srimad Bhagavatam. Итак, Шрила Гуру Махарадж, Шрила Махараджа являет в своей шлоке, что, казалось бы, имя Шримати Радхарани ни разу не упомянуто на страницах Шримад Бхагаватам. He says, but actually, every verse, every step of the way is meant to take us in the direction of the service of her holy lotus feet. Но, продолжает он, на самом деле каждый стих, каждое слово Бхагаватам направлено на то, чтобы устремить нас в направлении ее лотосных стоп. Which is sometimes described as Radhadasyam И, иначе говоря, это в направлении Радхадасьям. and otherwise known as Krishna consciousness. А другое название этой же самой субстанции – это сознание Кришны. Right? Bhaktivinoda Thakur says in his Radhastakam, he says, Krishna is the property of Radharani and her girlfriends. Шрила Бхактивинода Такур в своем произведении Радхаштакам выразил эту мысль по-другому. Кришна – это собственность Шримати Радхарани и ее подруг. They own the copyright, the trademark to Krishna. Они владеют копирайтом, все их права на Кришну зарезервированы. Only they can legitimately distribute Krishna. И только они могут в подлинном смысле этого слова раздавать Кришну. And in the story it says Shama Lila Avalambam. Here, Shama Lila means the Madhura Rasa pastimes of Krishna. И в этой шлоке написано Шьяма Лила Аваламбам. Это указывает на Мадхурья Лилу. And Avalamba means dependent upon. Аваламбам указывает на зависимость. It means all the sweetest divine pastimes of Krishna are totally dependent upon her and her servitor group. Иначе говоря, все наиболее сладостные игры Кришны, они целиком полностью зависят от Шримати Радхарани и группы ее служителей. So when Radhastami would come, Srila Saraswati Thakur said, first of all, he prefaced his remarks by saying, whatever talk he gave, wherever he began, invariably, inevitably, he ended up at the lotus feet of Radharani talking about her greatness. И прежде всего нам следует заметить, что о чем бы ни говорил Шрила Сарасвати Такур, какова бы ни была тема его лекции, но она неизменно, его лекция всегда приходила к теме славы Шримати Радхарани и ее величия. And when this day would approach, he said, oh, the best day of the year has come. Но когда приближался день Шри Радхаштами, то Шрила Сарасвати Такур говорил, приближается лучший день в году. And when one of his names, as he's known as Sri Barshabhanavi Devi Daitaya Das. Одно из имен Шрилы Сарасвати Такура это Шри Варшабхана Видеви Даита Дас. Barshabhanavi here means Srimati Radharani. В данном случае He's Варшабхана her dear Видеви servitor. Варшабхана Видеви указывает на Шримати Радхарани, Даита означает, что он слуга. Like we hear devotees feeling separation from Krishna. Когда мы слышим, что преданные испытывают разлуку с Кришной, But we hear in one of Srila Guru Maharaj's compositions, poems, that Saraswati Thakur, he left the world, why Srimati Radharani could not bear being separated from him, so she brought him up. Итак, обычно мы слышим о том, как преданные испытывают разлуку с Шримати Радхарани, но Шрила Читара Махарадж в своей шлоке о Сарасвати Такуре написал, что на самом деле эта Шримати Радхарани испытывала столь невыносимую разлуку с одной из своих самых дорогих служанок, что призвала его к себе, поэтому Сарасвати Такур ушел из этого мира. How great is her devotion? Насколько велика ее преданность? That in her association,
Krishna has been converted into a devotee. Что благодаря общению с Шримати Радхарани даже Кришна превратился в преданного. Jadi gorna hoita taviki hoita kemoni dori tandehe radhar mahima prema rasasima jagata janatate. Vasu Ghosh said, if Gauranga Mahaprabhu had not come down, we would never know Radhar Mahima, the greatness of Radharani, and Prema Rasasima, the limits of Krishna Prema. И Васу Гош говорит в своей поэзии, что если бы Махапрабху не пришел, то мы никогда бы не узнали величия Шримати Радхарани и также глубины сладости божественной любви. And when in the lifetime of Srila Saraswati Thakur, Srila Guru Maharaj, he composed some different things, and one notably the Bhaktivinoda Viraha Dasatam. При жизни Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура Шрила Читар Махарадж написал различные произведения. На одно из них сейчас следовало бы обратить особое внимание. Это Бхактивинода Вираха Дашакам. And some verses he had extra special appreciation for. И Шрила Сарасвати Такур в особенности оценил некоторые особенные стихи из этого произведения. One concludes by saying, he's praising Bhaktivinoda Thakur, saying, and what you've given, you've surpassed Madhva and Ramanuja. Итак, в одном из стихов Шрила Читар Махарадж, прославляя Бхактивинода Такура, говорит, что то, что ты дал, о Бхактивинода Такур, ты превзошел Мадхву, Ачарью и Рамануджу. And Saraswati Thakur naturally liked that very И, much. разумеется, Шрила Сарасвати Такур оценил это высказывание. But one in particular he was captured by. Однако одним особенным высказыванием, одним особенным выражением оттуда Сарасвати Такур был пленен. And it's where Srila Guru Maharaj is identifying what is Bhaktivinoda Thakur's gift to the world. А именно тем местом в этом произведении, где Шрила Читар Махарадж указывает, идентифицирует, каков именно был дар Шрилы Бхактивинода Такура этому миру. Sri Gauramatam Srupa Viditam Rupa Grajanadatam Rupa De Pariveshitam Raghu Gunay Ashvaditam Sevitam Jivadyai Abhirakshitam Sukha Shiva Brahma Samanitam Sri Radha Parasevanamritam Aho Tadatam Isho Bhavan. Saying, Bhaktivinoda Thakur, this is your gift to the world. И так он описывает: «О Бхактивинод Такур, вот таков твой дар миру». Gauranga Mahaprabhu and Saraswati Thakur's term means we said Krishna supreme positive, Radharani supreme negative. Now the supreme positive in the mood of the supreme negative, covered by her heart and halo, is searching himself. Он говорит, это то, что ищет сам Шри Гауранга Махапрабху. Мы уже упоминали раньше, что есть высшее положительное начало и высшее негативное. И когда это высшее положительное начало принимает на себя настроение высшего негативного подчиненного начала и начинает поиск самого себя, вот именно это и есть Махапрабху, и сам Махапрабху ищет этого великого дара. How deep and esoteric is it? He's saying, Sri Gaurangamatam Swarupa Viditam. Only Swarup Damodar knows this fully. И насколько глубоко и сокровенно это знание, он говорит, что на самом деле только Сварупа Дамодар полностью знает это. This is corroborated in Sri Chaitanya Charitamrita. И в Шри Чайтанья Чаритамрите мы можем найти слова, подтверждающие это. In more than one place. В более чем в одном месте. Where Kaviraj Goswami would say, if anyone knows substantially who is Mahaprabhu, they must have heard it from Swarup Damodar. Где Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что если кто-либо знает что-то о Махапрабху существенным глубоким образом, то нет иного варианта, кроме как они услышали, узнали об этом от Сварупы Дамодара. In fact, what is Chaitanya Charitamrita but the notes of Swarup Damodar extended to Raghunath Das Goswami to Krishnadas Kaviraj Goswami. Ведь по сути вся Чайтанья Чаритамрита и является записями Шрилы Сварупы Дамодара, как он передал их Рагунат Дас Госвами и далее Кришнадас Кавирадж It's Госвами. also described Mahaprabhu Ditiya Kalevram. Means like Mahaprabhu's second self, Mahaprabhu the second. Также о Сварупе Дамодаре говорят, что он являлся Махапрабху вторым я Махапрабху. And it says, Sri Gaurangamatam Swarupa Viditam. The full internal
understanding of Mahaprabhu's descent is known fully to Srup Damodar. Итак, Шрила Махарадж выражает в этой шлоке, что полностью внутреннее намерение Махапрабху, полностью его внутреннее настроение было известно только одной личности до конца, Сваруб Дамодару. They're celebrating Lalita Sakhi's appearance early. Они слишком рано начали отмечать явление Шри Лалиты Деви. And he says, and Sanatana Goswami worships that. Далее он говорит, Шри Санатан Госвами поклоняется этому. And Rupa Goswami and his followers, they're extending it by writing. А далее Шрила Рупа Госвами и Not the другие, first time они they've heard fireworks. передают это через свои произведения. So Rupa Jay Pariveshitam, Raghuganai, Ashvat, and Raghunath Das, they're tasting the substance. Далее Рагунат Госвами, он Krishna's наслаждается, Kaviraj, и Кришнадас Кавирадж Госвами, они наслаждаются этим. becoming enhanced А and distributed to others. от этого эта субстанция становится еще более интенсивной, и они передают ее другим. See, it's one particular thing. It's why Mahaprabhu descended. It's what Srup Damodar fully understands. It's what Sanatan worships. Rupa is extending, Raghunath and Krishna, they're tasting. Итак, он говорит об одной и той же субстанции в этих словах. Он говорит то, чем наслаждаться пришел Шри Махапрабху, то, что знал сполна только Сваруб Дамодар, то, чему служил, поклонялся Шри Санатана Госвами, что передал Шри Рупа Госвами, и чем наслаждался Шрила Рагунатха Госвами, это все одна и та же This is субстанция. the most valuable thing in the world. И это нечто наиболее драгоценное в It's the мире. most valuable thing in all time, all space, all creation. Это нечто, обладающее наивысшей ценностью во все времена, во всех пространствах, во всех творениях. So Jiva Goswami and Baladev Vidyabhushan, they're protecting that И так он продолжает. Джива Госвами, Баладев и Пушан, они защищали это from adulteration, от искажений, from those who would challenge its authenticity. от тех, кто бросал вызов подлинности этого. And how valuable is it and how rare И насколько ценно и насколько редко это, that Brahma and Shiva, Sukadeva, they're aspiring for a drop of this substance. что даже Брахма, Шива и Шука, они стремятся обрести хотя бы каплю этой субстанции. As we mentioned earlier today in regard to the Chaitanyastakam of Srila Rupa Goswami. Мы сегодня уже коротко упоминали об этом, когда говорили о Чайтаньяштаке Шрилы Рупы Госвами. How badly do these demigods want it? Насколько сильно полубоги хотят обрести эту субстанцию. Sado pasya srimandrita manujakai pranayitam bahadbi girbane girisha paramesha pravritibi shabhaktebya sudham nijabhajana mudram upadisham satchetana kame punar apidashor yashati padam. Saying, he's so beautiful and charming. Now that Krishna, he's already Akila Rasamrita Murti, reality the beautiful. Now he's covered by the heart and halo of Radharani. He's even more beautiful. И так он описывает, насколько он, Махапрабху, прекрасен. Даже сам Кришна сам по себе является Акила Расамритамурти, средоточием всей радости и сладости. Но когда он принимает сердце и сияние Шримати Радхарани, то его сладостность и привлекательность увеличиваются безгранично. They want to have a glimpse of his divine form. И даже великие полубоги хотят увидеть хотя бы мельком его божественный образ. So in this verse, Swami says, they dress themselves in human dress, as human beings. Итак, в том стихе Шрила Рупа Госвами пишет, что и тогда они предстают в человеческом облике, подобно обычным людям. So that they can have a glimpse of the divine form of the golden avatar, Gauranga Mahaprabhu. Для того, чтобы хотя бы мельком увидеть этот удивительный облик золотой аватары Шри Гауранги Махапрабху. Brahma, Shiva, Sukha, they're aspiring for a drop of it. Итак, в том стихе Шрила Махарадж пишет, что Брахма, Шива, Шука, они стремятся обрести хотя бы каплю этой субстанции. And if we see the culmination of Srimad Bhagavatam, and, the pinnacle, the climax, or what you say, and it parallels, reinforced by Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita, is in the expression from the lotus mouth of Uddhava. Итак, своей кульминации наивысшей точки зенита это выражение находит
в своем наивысшем выражении эта субстанция находит подтверждение в Брихат Бхагаватамрите Шрилы Санатаны Госвами, где приводятся слова Уддавы. All the devotees have been measured. Было произведено сравнение всех преданных. They've all been surveyed, weighed, and valued. Преданность каждого была взвешена, оценена. He has intimate knowledge of the queens of Dwarka. Поскольку он, автор этого произведения, обладает глубокими знаниями о преданности What to царицы speak Двараки. of the Vaikuntha Lakshmi. Что уж говорить тогда о преданности Лакшми Вайкунхи. And he says, Asamaho charanam yujasam jahangsam Vrindavane kimapi gomalato sadinam Yaddushtajam swajanam arjapatam chihitva Bejur mukunda parivin shrutivir vimrigyam. He's saying what the Vedas are searching for and can only indicate these gopi girls of Vrindavan have got it. Итак, автор этих слов Шри Уддава, он говорит то, к чему даже сами Веды только стремятся, на что они только указывают и хотят обрести. Эти девушки, гопи Вриндавана, они обрели это сокровище. Right? That sometimes Guru Maharaj said in the charming, the half-civilized jungle girls. Иногда Гуру Махарадж с глубокой любовью, с глубоким чувством говорил о гопи Вриндавана, что эти полуцивилизованные деревенские девушки. That's how they're posing. Так они предстают с внешней точки And зрения. he's saying they're the greatest devotees of all time and all space, all circumstance. Итак, Удава говорит, что они являются величайшими преданными во все времена, в любых обстоятельствах, среди всех. And Radharani is their leader. И Радхарани главное из них. So my aspiration is for an atomic presence in this plane, where when they're moving in the plane of service, some of the dust from their feet may consecrate my existence. И Удава говорит, что поэтому моя цель, мое высочайшее устремление – это обрести хотя бы крошечное положение в том мире, для того, чтобы когда они двигаются в своем мире служения, в Вриндаване, пыль с их лотосных стоп могла иногда падать мне на голову и освещать мое And бытие. elsewhere, Mahi Parajo Abhishekam, an abhishek of the lotus feet, bathed in the dust of the feet. В другом месте это выражение названо «абхишекой с их лотосных стоп», то есть он хочет омыть себя пылью с их лотосных стоп. So we'll again see consistently that the substantial, the super servitors, they're always expressing the indication that their appreciation is deep, that they always they vent their expression in terms for the least aspect of that divine domain. Итак, мы неизменно видим это правило, проявление этого закона, что когда речь идет о сверхслужителях, о тех, кто воистину обладает великой преданностью, они неизменно выражают свое стремление обрести хотя бы малейшую, даже самую незначительную связь с этим. So, just in case we didn't have a chance, Lalita Saki, Lalita Sakki, Oh, and then, so Guru Maharaj concludes, he says, so, Bhaktivinoda Thakur, this is what your gift is to the world. Итак, продолжая разговор о том стихе Шрилы Гуру Махараджа, он продолжает в своем стихе: «О Бхактивинод Такур, именно это ты принес в дар этому миру». Radha Dasyam, А именно the service of the holy lotus feet of Radharani. Радха Дасьям, служение святым лотосным стопам Шримати Радхарани. This is why Mahaprabhu descended, what Swarup Damodar appreciated, Sanatan worshipped, Rupa extended, Raghunath, Krishna has tasted, Jiva and Baladev protected, Brahma, Shiva and Sukha and Uddhava aspired for. This is what it is. Именно это, Радха-дати, именно это является той субстанцией, в поиске которой Шри Гауранг Махапрабху пришел в этот мир, то, что сполна оценил и знал Шри Сваруп Дамодар, то, что сполна знал Сваруп Дамодар, то, что сумел оценить Санатана Госвами, то, чем наслаждался Шила Кришнас Кавирадж Госвами и Рагунат Дас Госвами, то, что защищал Джива и Баладев Видябхушана, то, с чем соприкоснуться стремятся Шива, Брахма и Шука, именно в этом заключается дар Бхактивинода Такура этому миру. And when Saraswati Thakur saw this,
Because now he's identified what is the real wealth of the Krishna consciousness movement. He said, he has not written this, Bhaktivinoda Thakur has written this through him. И когда Шрила Сарасвати Такур увидел эти слова, эти стихи, написанные Шрила Читара Махараджем, он сказал, это не сам он, не Шрила Читар Махарадж написал их, это Бхактивинод Такур явил это через него. And that's when he remarked, I may soon leave this world, but at least one man will remain who can fully represent my position. И именно тогда, увидев это, он сказал, что, возможно, я скоро уйду из этого мира, но я знаю, что минимум один человек есть, кто способен сполна представлять мои идеи. What I came to give, now I see the evidence that someone received it. То, что я пришел дать сейчас, теперь я увидел доказательства, признак того, что есть кто-то, кто сполна получил этот дар. Any questions from anyone? Есть ли какие-то вопросы? You know, as we say in Russian, Karpov made move after which Kasparov began to think for 45 minutes. Есть такая учтивая пословица, что Карпов сделал ход, после которого Каспаров задумался на 45 минут. What time is it now? It's It's 9 o'clock. lunch. And they're Well, making a just little take prasadam or all- something? Yeah, well, we can speak. Maharaj, could you Yeah. tell some story about Srimati Radharani? What's your most dear to you? These things are beyond me. I'm not that type of person. Что касается просьбы рассказать историю, любимую историю Шримати Радхарани, то эти вещи, они превосходят, они выше моего уровня, я не способен говорить об этом. Look, Srila Saraswati Thakur, when he was in Madras, once said to his disciples, he said, I'm like the monitor of a class. Шрила Сарасвати Такур однажды в Мадрасе обратился к своим ученикам с такими словами: «Я считаю себя лишь только старшим учеником в классе». And Srila Guru Maharaj said, we didn't like to hear that. И Шрила Гуру Махарадж говорит в этой связи, что нам совсем не понравились эти слова нашего гуру. Because they're not thinking of him like that. Потому что, разумеется, ученики не считают своего гуру лишь только одним из им But подобных. he's meant it earnestly. He's saying, I'm like the monitor of a class. Но Шрила Сарасвати Такур совершенно искренне говорил это, в глубине сердца он переживал это, что я являюсь лишь старшим из учеников в классе, не учителем. Srila Guru Maharaj, up to, in his 92, up to his last dying breath, maintained the position. He said, I am a student. А Шрила Гуру Махарадж, Шрила Читар Махарадж до последнего вздоха, до того времени, когда он был уже глубоким стариком, когда ему уже было за 80 лет, даже тогда он снова и снова повторял: «Я лишь ученик». Saraswati Thakur said, if as indicated in the conclusion of Bhaktivinoda Thakur's song, he is a sweeper in the marketplace of Nanda Prabhu, Saraswati Thakur said, then I'm one of the straws in his broom. В одном из произведений Бхактивинод Такур говорит, что я всего лишь незначительный уборщик, я подметаю на рынке Махапрабху и Нитянанды Прабху, на что Сарасвати Такур добавляет, что тогда я являюсь лишь только одной соломинкой в его метле. So they're making these type of expressions. Итак, они выражают себя подобным образом. Srila Prabhupada is always referring himself as a humble, aspiring, humble servitor. Шрила Прабхупада тоже всегда говорил о себе, что он лишь скромный слуга, стремящийся служить. So what could my position possibly be? Тогда что уж говорить о моем положении? So, but that said, because by my good fortune, I have some
association with Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and Srila Gurudev sometimes were able to represent, however poorly, something of their understanding. Но тем не менее, поскольку мне повезло, мне выпала огромная удача общение с Шилой Прабхупадой, с Шилой Читаром Махараджем, с Шилой Говиндой Махараджем, то иногда я способен представлять то, что я услышал от них в свое время, даже пусть и несовершенным образом. So I think right now we feel it more appropriate to deal on philosophical basis. Но сейчас, в данных обстоятельствах, я думаю, что более здоровым для нас явлением будет, если мы сосредоточимся на философском аспекте, философской части. And if some other inspiration should come, we'll share that. Но если придет в сердце, появится какое-либо иное вдохновение, поделиться чем-либо иным, то, разумеется, я поделюсь. And sometimes even Guru Maharaj himself would say, "Oh, such big words from this mean mouth." Но You иногда know, даже, mean when it means small. даже Шила Гуру Махарадж иногда говорил, что я произношу столь великие слова этими малыми скромными устами. But I can say some peripheral things. Но я могу рассказать какие-то периферийные вещи, не центральные. That once some man came to visit Srila Saraswati Thakur in Kolkata, and like Sanskrit knowing man, and started chanting many slokas in praise of Lakshmi Devi. Однажды некий человек пришел к Шри Сарасвати Такуру, это был знаток санскрита, знающий множество шлок, и стал цитировать, произносить множество стихов, прославляющих Шри Лакшми Деви. Her beauty Ее красоту. and this disturbed Saraswati Thakur internally. И это привнесло внутреннее беспокойство к Шри Сарасвати Такуру. It created a dilemma Он оказался перед дилеммой, because he wanted to respond, but simultaneously, these things cannot be expressed in this plane. с одной стороны, он хотел ответить достойным образом, с другой стороны, он понимал, что подобного рода вещи невозможно выразить, невозможно явить в этом мире. So this internal conflict was tearing him apart. Итак, этот внутренний конфликт, внутреннее противоречие раздирало его. And as it intensified, we're told he fainted onto the floor. И по мере того, как этот внутренний раздор, внутренний конфликт все усиливался, в конечном счете нам говорят, что он потерял сознание и упал на пол. But he didn't respond. Но он так He и didn't не, share that with that man. но он так и не ответил, он не стал делиться этим с тем человеком. So we have to be very cautious. Поэтому мы должны быть крайне осторожны. And his motto was Pujala Ragapat Gaurava Bange Matala Sarvajana Vishairange, that which is higher, the higher plane of service aspiration, shall be kept above as worship. И лозунгом Шрилы Сарасвати Такура были эти знаменитые слова, которые означают, что тот высший мир служения, мир высших служителей, он всегда будет занимать положение мира, которому мы поклоняемся, мы лишь слуги того мира. And from a lower position, we'll try to serve that plane. И, находясь в более низком положении, мы будем пытаться служить тому миру. Any other question? Есть ли еще вопросы? Махарадж, Yes. расскажите о своей семье, в которой вы родились, выросли. Could you tell about your family, like family where you grew up? Well, this would be an example of bathos, from the sublime to the ridiculous. He meant how you joined ISKCON at 19 years old. I don't know if I've joined yet. I'm an aspiring member.
Знаете, иногда говорят, расскажите, как вы присоединитесь к движению сознания Кришны. Махарадж говорит о себе, я не знаю, честно говоря, присоединился к движению сознания Кришны или нет. Я хочу присоединиться, я стремлюсь к этому до сих пор, но не уверен. I'm nurturing that aspiration. Я поддерживаю в себе, взращиваю в себе желание присоединиться. See, you can look at things from how shall we say, a mundane sociological perspective, Можно рассматривать какие-то вещи с точки зрения материальной, мирской социологии. or from a more exclusively spiritual perspective. Или же можно на те же вещи взглянуть с более исключительной духовной точки зрения. Even in the Gita, Krishna does give some kind of hint of like social perspective, but it's not mundane. Даже в Гите Кришна предлагает некие точки зрения, некие социальные взгляды на вещи, хотя там, разумеется, нет ничего мирского. Chatur vidha bhajante mam jana sukritin orjana. So he makes reference to the word sukriti. Итак, в этом стихе он упоминает слово сукрити. It says 4 types of people. Он говорит, что есть 4 Come this категории. Есть 4 категории людей, которые двигаются в этом направлении. And I don't want to go into the details of that right now, И я не хотел бы сейчас слишком углубляться в детали. but I want to focus on this word sukriti. Но я хотел бы сосредоточить ваше внимание сейчас на слове сукрити. Once Srila Guru Maharaj quoted, there's a famous poet named Magha who wrote a book called the Shishupal Bad, Однажды Шрила Гуру or Махарадж epic poem called the Shishupal Bad. цитировал некого поэта по имени Магха, который написал поэму, которая называлась «Шишу Палбад». And there he's indicated, he says that in terms of spiritual association, that if we're fortunate enough to get it at present, it's some indication of it in the past and as well of an auspicious future. И в одном месте в этом произведении есть такие слова, что если мы сумели обрести благоприятное духовное общение сейчас, то это указывает на то, что мы имели благоприятное духовное общение в прошлом, и указывает на то, что мы обретем это в будущем. So without getting into the details of my so-called story, Поэтому я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности моей так называемой истории прихода. I was once telling Guru Maharaj that I was surprised, even though we're like myself 19 and the others similar age, that we're hearing Srila Prabhupada quote like the Sad Goswami Ashtakam, these prayers like Tyaktva Tornamashesham Mandalapati Shrinim Sadatu Chava Bhutva, these things. That I was saying to Guru Maharaj, how odd, we're hearing Prabhupada quote these Sanskrit verses and things, and we're 19 years old, and getting exposed to many things in 1 year, that, Rathayatra, etc., and at some point, appreciating it on some level. И я помню, как однажды я разговаривал с Шрилой Гуру Махараджем, Шрилой Махараджем, и рассказывал ему, делился с ним тем, что я помню, когда я только соприкоснулся с Шрилой Прабхупадой, с движением сознания Кришны, мне было 19 лет, и многие другие мои друзья были моими ровесниками. И мы тогда видели, как Шрила Прабхупада цитирует какие-то длинные стихи, поэмы, такие как Госвами, Аштака, да, и другие произведения. Мы соприкасались с самыми различными аспектами. Мы были на Джаганнатха-Радха-ятре, слышали об одном другом, и со временем мы сумели оценить какие-то из этих вещей на каком-то уровне. So, he said, by the accumulation of Sukriti, you acquire the capacity to appreciate what you were hearing from him. Итак, Шрила Махарадж говорил нам, что постепенно, благодаря накоплению сукрити, вы сумели обрести способность оценить того, что ранее слышали от Прабхупады. So in a more general sense, the finite is going to meet the infinite. Говоря в общем, мы говорим о попытке ограниченного обратиться к безграничному. And through association with Guru and Vaishnava, Sadhu Shastra Guru Vaishnava, we're acquiring the capacity to appreciate these things. И постепенно, через благое общение с садху, шастрой, гуру, вайшнава, мы обретаем способность оценить высшее.
So Guru Maharaj said, and it's also in the Jaiva Dharma of Bhaktivinoda Thakur Satsanga, what is it? Purva Samchita, saying, when you get this, it's indication of some past connection, however remote, with the Nirguna plane, or the agent of the Nirguna plane. Итак, Шридар Махараджа говорит, и эти слова находят подтверждение также в Джайвадхарме, Бхактивинода Такура. Там сказано, что то, что сейчас у человека есть способность оценить это, оценить духовное, указывает на его прошлое соприкосновение с духовной реальностью, с миром Ниргуна, пусть даже самое маленькое соприкосновение. And if someone who's aspiring, progressively in Krishna consciousness, analyzes their past, it starts becoming colored by an understanding of Krishna consciousness. И также тот, кто стремится продвигаться, развиваться в сознании Кришны, то оценивая свое прошлое, смотря на свое прошлое, постепенно этот взгляд окрашивается духовным пониманием с точки зрения сознания Кришны. So everything's being readjusted in the light of this new understanding. И тогда он по-новому смотрит на вещи уже в свете нового понимания. Whereas mundane sociologists, they'll try and make a questionnaire, like it's like Googling, and they'll gather data and then try to attribute this to some sort of common thread sociologically. В то время как подход материалистов, социологов иной, они дают людям какие-то анкеты, собирают с них ответы на эти анкеты. Они работают подобно Google, да, то есть собирают массу информации и потом пытаются по этой массе информации выявить некие общие тренды, общие тенденции. When really the substance of it is coming in connection with the agent of the Nirguna plane. В то время как подлинная суть всех этих событий только в одном, в том, чтобы прийти в соприкосновение с подлинным представителем мира Ниргуна. And that means Guru, Vaishnav, Guru's representative, the scriptures, etc. А это означает гуру, вайшнав, представитель гуру, священные писания, шастры и так далее. And through that association, there's increased capacity for appreciation. И благодаря этому соприкосновению постепенно наша способность оценить духовное возрастает. Yeah. Технический вопрос. Technical question. Вот у меня в моей прошлой греховной жизни вот так вот руки в крови. Я вот так вот в грехе. Вот. In my past life, I like this much immersed in blood, my arms like this much, and I'm this much in the sea, like up to this level. Yeah. Да. Придется ли мне находиться на You're адских competing планах? with Valmiki. Пытаетесь связаться с Валмики? А в чем вопрос? Придется ли мне находиться потом на адских планетах после того, как я, ну, да, как я изменил жизнь? Will I have to stay to suffer on the Krishna, higher after all this? don't underestimate Krishna's purifying potency and capacity. Не следует недооценивать Кришну и его способность очищать. He can purify billions of sinners like you or greater than you. Он способен очистить миллиарды грешников, таких как вы, или даже более сильных, чем вы. It's not, a strain for him. И для него это не составит никакого труда. So, don't think about the past. Поэтому не думайте о прошлом. There's that poem. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within, God overhead. Как в той поэме, да, которая в переводе с английского, перевод не поэтический,
в том, что забудь о прошлом, что вечно спит, и действуй только в настоящем. Пусть прошлое само хоронит своих мертвых, а ты действуй с Богом в сердце, иди вперед. Bhaktivinoda Thakur expresses our position in his confessional poetry. Бхактивинод Такур описывает наше положение в поэмах, где он выражает чувство раскаяния. And I think he sums it all up in one verse. И мне кажется, что он приводит, что он подытоживает все наше положение в одном стихе. He says, "There is no sinful activity I have not committed thousands of times." Где он говорит, нет такого греха, который я не совершал бы 1000 раз. That covers it all. Это охватывает все градации. Not only no sinful activity I have not committed. He says, there is no sinful activity I've not committed thousands of times. Он не просто говорит, что нет такого греха, что я не совершал бы, но нет греха, что я не совершал бы многие 1000 раз. So such is the position of anyone. И таково положение на самом деле каждого. Once, and with a group of devotees like this, Guru Maharaj, they're having a discussion, and one devotee said, "Oh Maharaj, I just feel sad for, the innocent people in the world who are suffering." Однажды, когда Гуру Махарадж или Читар Махарадж обсуждал какие-то духовные темы в обществе преданных, да, в чем-то похожем на это собрание, некий человек сказал Читар Махараджу: "О, Махарадж, я чувствую такое сожаление, сострадание ко всем тем невинным душам в этом мире." And Guru Maharaj said, "There are no innocent people." Гуру Махарадж ответил: "Невинных не бывает." Like, what are you talking about? О ком ты говоришь? These innocent, he said, "We have all betrayed our Lord." Какие невинные? Все мы, продолжил он, предали нашего That's Господа. why we're here. Поэтому мы и здесь. With the exception of those souls who descended in this plane to reclaim fallen souls. За исключением тех редких душ, что не зашли в этот мир ради спасения падших душ. And we see what is in the heart of the Vaishnava as expressed by Kaviraj Goswami. И также мы видим, мы слышим в словах Кавираджа Госвами, каковы чувства в сердце Вайшнавы. Jagai madhai hoite muishe papishta, purishe rakito hoite muishe lagista. He says, I'm more sinful than Jagai and Madhai. Он говорит, я более грешен, чем Джагай и Мадхай. So again, once I said to Guru Maharaj, well, he's Krishna's Kaviraj Goswami, he's saying this. I said, but Maharaj, what if you actually are more sinful than Jagai and Madhai? И я помню, однажды я спросил Гуру Махараджа: скажите, эти слова произносит Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, мы понимаем в целом его положение, но что, если кто-то на самом деле более грешен, чем Джагай и Мадхай? And he said, oh, such sentiments have descended in you. Но он сказал: о, неужели такие чувства не зашли, проявились в тебе? And what he meant, he explained, he said, he's sincerely saying this, he's not posing. О чем говорил Гуру Махарадж? О том, что в тех стихах Кришнадас Госвами искренне выражал свои чувства, он не позировал. It's not like poetry. Это не просто красивые слова. He means it from the core of his heart. Он переживает это в глубине своего сердца. But we'll say, but why he's so exalted? Но мы можем сказать, как, он же такой столь возвышенный. Because this sort of humility that's couched in negative expression is the way to measure the depth of positive penetration into reality. Потому что подобное смирение, выражаемое в негативном плане, в выражении собственного негативного положения, это является индикатором, указателем глубины проникновения в глубины позитивной реальности. So natural humility arises in the proximity of greatness. Когда мы соприкасаемся с величием, смирение естественно рождается. What to speak of infinite greatness. Что уж говорить, когда величие бесконечно. So it reminds me of when Saraswati Thakur got the inspiration to go from Mayapur and begin his missionary preaching activities in Kolkata. Как однажды, вспоминаю эту историю, когда Шрила Сарасвати Такур впервые почувствовал вдохновение переехать из Майяпура в Калькутту и там начать свою проповедническую деятельность. Gaur Das Babaji Maharaj objected. И Гауркишор Дас Махарадж возразил против He этого. said, don't leave the Dham, Calcutta, that's Maya, that's the place of Ma Kali. Он сказал, не уезжай из Святой Дхамы. Калькутта, это же место Ма Кали, очень греховное место. And Saraswati Thakur said,
if that's the center of hell, that's where I want to establish a temple. На что Сарасвати Такур отвечал: если это место на самом деле является самим средоточием ада, то именно там я хочу открыть свой And храм. he said, and I have so much faith in the dust of your holy lotus feet that we can purify thousands of Calcuttas. Он сказал, что у меня я обладаю столь великой верой в очистительную силу пыли с твоих лотосных стоп, о Гурудев, что мы можем очистить тысячи Калькут. Still, sometimes we see the devotees in an appealing way state their case why the Lord should be merciful to them. Тем не менее, иногда мы видим, как преданные выражают очень красивым образом причины, почему Господь должен пролить милость на них. By saying, if you really want to test it, how powerful it is, I'm the best person to test it on. Они говорят, например, если ты, о Господь, хочешь проверить свою способность очищать грешников, то лучшего кандидата для испытания своего могущества очищения ты не найдешь. Лучшего, чем я, не найти. So, it's natural way to think along devotional lines in that way. Это естественная склонность преданных так чувствовать, так So переживать себя. we doubt our qualifications, but we don't doubt the purifying capacity of the lotus feet of Guru and Gauranga. Итак, мы всегда сомневаемся в собственном положении, в собственных способностях, но у нас никогда нет сомнения в очищающей способности Гуру и Гауранги. Again, as voiced by Bhaktivinoda Thakur, Yogyata Vichare Kichunahi Pai, the aspiring servitor disciple saying, if you examine me, you'll see I have nothing. I have no good qualities whatsoever. So I am, as a poor man, I'm presenting myself to you to get some of your spiritual wealth. Как эта мысль озвучена Шрилой Бхактивинода Такуром в этой песне, да, где Джогьята Вичары, о том, что, о Гурудев, если ты посмотришь на меня, то увидишь, что я лишен всего, у меня нет никаких достоинств, поэтому я обращаюсь к тебе, пожалуйста, поделись со мной своим духовным богатством, с духовными сокровищами, я завишу только от тебя. Yes. У меня вопрос к предыдущему previous дополнению по topic. поводу оценки, нашей оценки высшего. Для меня бы хотелось, чтобы пояснили, каким образом надо это сделать и насколько мы имеем право оценить высшее. About our appreciation of higher, how to do that and to which degree can we appreciate something higher. Right. That's why there's such a thing as, in Sanskrit the word is adhikar, and it translates variously as capacity, qualification, eligibility. И поэтому в санскрите существует слово адхика, и это слово очень многогранно, можно переводить его по-разному на европейские языки, как квалификация, качество, достоинство, способность. And we see in the example of, eating based on hunger. Как, к примеру, если мы рассмотрим пример с едой, то, насколько мы ценим ее, зависит от нашего голода. According to one's genuine hunger, they'll eat, consume. В соответствии с тем, насколько человек искренне на самом деле испытывает голод, в соответствии с этим он будет употреблять как бы. But as I expressed in the beginning, these super servitors who have a substantial idea of what that plane is, they're aspiring for an atomic presence there. И, как мы уже говорили в самом начале нашей встречи, что те сверхслуги, которые обладают глубоким стремлением, они выражают свое стремление обрести хотя бы крошечное присутствие на том плане бытия. Like someone wants to immigrate to another country. К примеру, если кто-то хочет переехать в другую страну. So need to get, the passport and visa approval for entry. Для этого как минимум необходимо получить загранпаспорт, затем визу в эту страну. They have to decide that it's in the interest of that country for you to enter.
представители той страны должны принять решение, что да, это в интересах нашей страны разрешить тебе Just ехать. that you want to enter is not sufficient. Лишь только вашего желания мало. You say, no, I really, 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 really want to go. Даже если вы хотите, я очень хочу приехать в вашу страну. They say, that may be true, but we'll decide whether it's in the country's interest to give you admission. Они ответят, может быть это и так, но мы сами будем решать, в интересах ли нашей страны разрешать вам это. So what we're talking about is not, imagination. Итак, мы здесь говорим не о чем-то It's a воображаемом. plane that is not only exclusively conscious, but constructed of the highest type of dedicating consciousness. Мы говорим о мире, который не просто выше нас, но который по природе своей состоит из сознания, причем сознания высочайшей степени преданности. So they're giving entrance to those who have awakened the commensurate dedicating tendency. И представители того мира дают разрешение на въезд в ту страну, в духовную реальность тем, в ком пробудилось соответствующее, соизмеримое стремление к преданности. Not those who are curious Туда не попасть из любопытства. or spiritual tourists. Невозможен духовный туризм. And having not been given a visa, И if we say, I would like to know the secrets of your country. И если, когда нам еще не дали даже визу, возможность ехать в эту страну, мы начинаем говорить, расскажите мне самые главные секреты вашей страны. That will not be good to say during the interview. Наверное, на интервью в консульстве страны это не самая лучшая фраза, которую можно сказать. Расскажите мне главные секреты. And sometimes Gurudev will quote a famous Bengali person. He'll say, who cannot catch, you know what a garter snake is? Sometimes called a garden snake, a garter snake. It means the most harmless. It's the snake in your, who cannot catch a garter snake wants to catch a cobra. И иногда Гурудев цитирует одного известного бенгальского деятеля, который произнес такие слова, что это подобно попытке того, кто не способен ухватить даже ужа, даже самую безобидную змею, попытке такого человека ухватить ядовитую кобру. These are what we've heard. Мы говорим о том, что слышали, мы слышали подобные предостережения. Yes. You know the question? Откуда исходит первое стремление искать Кришну? То есть, если мы выбрали материальный мир, и у нас не было раньше стремления служить Кришне, да, то в какой-то момент, и не было гуру, может быть, то в какой-то момент мы начинаем искать его. Вот откуда этот самый первый импульс происходит? What is the first source, origin of impetus to search for Krishna? If originally we came to this world desiring to material enjoyment, then what is the origin of that desire opposite? It has to be connection with the agent of Nirguna plane. Обязательным образом это может быть только связь с миром Нирваны. So, in the Bhagavatam it says, Bhaktya Sandhyataya Bhaktya. Because bhakti alone can give birth to bhakti. В Бхагаватам есть эти слова, что только бхакти может породить бхакти. Janmakoti Sukriterna Labhite. Just doing the right thing for 10 million births won't give it to you. И также сказано, что даже если вы будете делать все идеальным образом в протяжении десятка миллионов рождений, даже это не даст вам этого You сокровища. have to get the association and service of someone who has it. Вам необходимо обрести общество и возможность служить тому, кто обладает этим сокровищем. Sadhu Sangha, Sarva Shastra. Krishna Bhakti Janma Mool. Hoy Sadhu Sangha. Janma Mool means the root cause, or Janma means birth, and Mool means root. So the root cause of devote is what? Sadhu Sangha, association. That means, sadhu means a devotee. В другом месте Писания сказано, что
главная, коренная причина, первопричина Кришна-бхакти, преданности, это садху-санга, то есть общение с преданными. Ведь садху, по сути, означает преданный. And Guru Maharaj even used this expression, he said, Jiva is an impoverished Shakti. Шрила Гуру Махарадж даже использовал такое выражение. Он говорил, что джива – это шакти в нищете. So Jiva's wealth comes to her under the shelter of Ashraya Vigraha, means Guru, and ultimately Chit Shakti. И поэтому законные сокровища души, они приходят к ней, когда она попадает под покровительство Чит-шакти, под покровительство Гуру. And Saraswati Thakur's answer, he said, it's like if a girl, just an ordinary girl, marries a prince. Шрила Сарасвати Такур сравнивал соприкосновение души с духовной реальностью, то, как обычная девушка, самая простая девушка, да, с улицы, выходит замуж за принца. By dint of that connection, she becomes a princess. Благодаря одной этой связи она становится принцессой. So through this connection, all the wealth comes to. И так просто благодаря этой связи она обретает все богатство. But that wealth, das kori beton mori dehu premadan, the wealth of Krishna prem is realized in increased ability to serve. Однако это сокровище любви к Кришне, Кришна-премы, оно выражается, оно реализуется во все возрастающей способности служить, способности совершать служение. Not increased facility for enjoyment, И не в том, что появляется все больше возможностей наслаждаться. but that seva is providing most extraordinary divine pleasure and happiness. Но это сева, само это служение, оно само по себе дарует нам особое, необычайное, божественное наслаждение благодаря самоотдаче. So the dedicating tendency is awakened in one by associating with those who are dedicated. Поэтому склонность к самопожертвованию просыпается в том, кто общается с теми, в ком есть такая склонность. As much as you hang out with a bunch of, exploiters, you become an exploiter. Подобно тому, как если ты общаешься с материалистами, ты становишься таким же, как они. You know what I'm saying? You hang out with drunkards, you become a drunkard. Не зря сказано, поведешься с алкоголиками, станешь алкоголиком. If you wanted to become a drunkard, Хочешь ли ты стать алкоголиком? you could Google it, Если хочешь, можешь, если у тебя есть такая цель, то ты можешь пытаться найти see информацию all these hits, about, об алкоголизме в Гугле, read some literature about being a drunkard. или изучить какие-то книги об Maybe they'll show алкоголизме. you the maps, here's where the drunkards are congregating. А может быть даже посмотреть на какие-то карты, где указано, что вот в этих местах алкоголики собираются. So you can get some idea by this research what it's like. Итак, эти исследования дадут вам некое представление о том, что это, что такое быть алкоголиком. Or you can go into a bar. Или же другой подход. You Просто see отправиться on the в map бар. there, the drunkard, they like to stay in this place. На карте вы The увидели. serious one. Вот, по-настоящие алкоголики, серьезные, да, целенаправленные, они собираются вот в этом баре. And so you say, well, I think, I'll go down and see. И вы решите, ну, ладно, схожу, посмотрю на них. There you are, and they give you one glass of what they're drinking. И так ты оказываешься в их обществе, и они дают тебе всего лишь один стакан того, что пьют они сами. And beyond all the research and the book reading, after that glass, in 5 minutes, you say, now what you're tasting, I'm also experiencing that. И лучше, чем через любой Google, лучше, чем через любое чтение книг об алкоголизме, просто соприкоснувшись с ними, находясь в их обществе несколько минут и попробовав то, с чем соприкасаются они, вы говорите, да, то, что вы испытываете, теперь я испытываю это также. This is the power of association. Такова сила общения. So there are numerous slokas that compare these great devotees to they're spiritually intoxicated. Итак, есть множество шлок, в которых преданные описываются как те, кто испытывают духовную интоксикацию. They're relishing this inner substance. Они наслаждаются этой особой внутренней субстанцией. And beyond all the book reading and the research, if we get their association, by their grace, we'll
taste the drop of that substance. И гораздо лучше, чем любые наши исследования или даже чтение книг, если мы сумеем обрести общество такого рода преданных, оказаться в их обществе, тогда мы сумеем обрести, по крайней мере, каплю того настроения, что живет в них. And it won't be imagination. И это не будет чем-то It'll be воображаемым. tangible and real experience. Это будет осязаемым, живым опытом. That's the sort of thing that comes to us by dint of the association of substantial devotees of Krishna. Благодаря общению с подлинными преданными Кришны мы обретаем этот дар. Something that's undeniable and unmistakable. Некие переживания, которые безошибочные, которые вы точно знаете, что это то. In the heart, hridayena vinugyato yodharmastha nibodhata, the heart leaps up and yes, this is what I want. This is, my interest lies here. Наше сердце подскакивает и говорит: да, именно в этом мой интерес, к этому я стремлюсь, стремись к этому. One of the early disciples of Saraswati Thakur said, and by early I mean like first one or two, he said when Saraswati Thakur was preaching this Harikatha, pounding the table and face flushing red, he said, it appeared as though he was forcibly trying to make us taste some sort of extraordinary nectarine substance. Как один из первых учеников Сарасвати Такура, когда я говорю один из первых, я имею в виду, что первый или второй, да, буквально один из первых, он говорил, что когда говорил Сарасвати Такур, что когда вы, как словно, бьете кулаком по столу, и ваше лицо начинает сиять, когда вы передаете эти идеи, говорите об этом, то возникает ощущение, словно вы хотите нас насильно напоить этим божественным нектаром. Later, by his grace, they acquired the capacity to appreciate what he was so forcibly trying to give them. И позже, благодаря общению с ним, они сумели оценить в большей степени то, что Сарасвати Такур насильно хотел дать им. But the disciple is a perpetual in debt and perpetuity to Guru. Однако ученик всегда чувствует свою вечную обязанность перед гуру. So the only way they can hope to try and demonstrate their appreciation and repay that is through seva. Он вечный должник и считает, что единственное, как я могу отплатить свой вечный долг, это через постоянную севу. Guru said, don't think Krishna consciousness is a sweet ball to be devoured. Гуру Махарадж предупреждает нас: не думайте, что сознание Кришны это сладкий шарик, который вы можете просто проглотить. If there's any devouring to be done, it'll be done by Krishna. Если уж что-то и нужно проглотить, то это проглотит сам Кришна. Bhava Grahi Janardana. Any other question? Есть ли еще вопросы? Скажите, пожалуйста, существует ли подлинная духовность вне нашей ученической преемственности? Есть ли где-то еще подлинная? Is there any genuine spirituality outside of our disciplic succession? Well, it's like, what's the local currency here? Lat. Lat? Latvian lat. Okay. Like saying, is there any currency of any value other than the lat? Это все равно, что спросить: скажите, а помимо лата другие деньги бывают? There's euros, dollars, rubles, rupees, yen. Мы знаем, что существуют евро, рубли, доллары, иены, рупии. Right? So there are many different currencies. There's a plurality of currencies in the world. В мире ходят
ходит множество разных валют. They all have value, И все они обладают ценностью. but it's relative value. Но у каждой валюты своя ценность. We want to understand their relative value, we've got to measure it against an absolute standard. Если мы хотим сравнить их относительные ценности, мы должны сравнивать их с неким абсолютным стандартом. So when it comes to theistic conceptions, there's a plurality of theistic conceptions and systems. И когда мы говорим о теистических, богоцентрических системах, то, разумеется, существует, опять же, плюрализм, множество взглядов на природу Бога, служение Ему. And they each have their value. И каждая из них обладает своей ценностью. But they're not all equal, Но не все они одинаковы. just that the currencies are not all equal. Подобно тому, как не все валюты равны между собой. In Guru Maharaj's opinion, no two things are equal. По мнению Шрилы Гуру Махараджа, не бывает двух одинаковых вещей. So why is it there's gradation in everywhere and everything? Итак, почему же присутствует градация везде и повсюду? Every last thing. Во всем без исключения. But we'll think when it comes to religion, it's all just the same. Но зачастую мы почему-то думаем, когда речь заходит о духовности, о религии, нет разницы, все одинаковые. That makes no sense. Это бессмыслица. So there has to be a way to measure. Значит, должен быть The способ, как relative value of соизмерить, theistic systems can be measured against an absolute standard. как соизмерить сравнительную ценность различных теистических, богоцентрических систем с абсолютным That стандартом. standard is rasa, И этот стандарт – это раса, right? Loving intimacy. то есть любовная близость. Right? For the most part, you know, if you want to say 99% religions deal with the awe and reverential aspect of divinity. И по большей части, если угодно, 99% религий говорят о поклонении Богу в духе благоговения и почтения. The lower hemisphere of the spiritual world called Vaikuntha, Низшая полусфера, низшее полушарие духовного мира называется Вайкунтха. Lakshmi and Narayan, Это мир Лакшми и Нараян. 2.5 rasas. Там 2,5 расы. Shanta, passive, and dasya, servitorship, and a hint of friendship. Там существует шанта, нейтральное отношение, дасья, отношение служения и намек на сакью, дружеские отношения. Deeper and higher into Ayodhya, Ram Lila. Далее, глубже этого находится обитель Рама Лилы, So Айодхья. all the 5 rasas are present, including friendship, familial, and conjugal, but conjugal save was limited to 1. И там в Айодхе присутствует все 5 рас, то есть там не только дружеская, но также родительская опека и супружеская любовь, но высшая супружеская раса ограничена только одной Sita, служанкой. Ram's wife. Ситой и Деви, And супругой Рама. Dwarka, 16,108 queens. Но в Двараке этой возможностью обладают 16108 жен. And if we go higher and deeper into Vrindavan, the domain of Parakya rasa, Paramurla. Но если мы погрузимся еще глубже, мы окажемся в мире Вриндавана, в мире паракия расы, отношений незаконных возлюбленных. Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Sevyamanam. Unlike Vaikuntha, you have one Lakshmi, one Vishnu. Here, millions and billions of Lakshmis for one Krishna. В отличие от ситуации на Вайкунхе, где одна Лакшми, один Нараян, то здесь мы видим, что ради одного Кришны существует многие-многие миллиарды Then there are Лакшми. gradations of Krishna conception. Далее, если еще глубже, то существуют различные градации Кришны концепции, разные Кришны. Vrindavana Hoiti Shrestha Govardhana Shaila Gandharvaka Girihari Jata Krita Koila. Higher than Vrindavan is Govardhan. Сказано, что выше, чем Вриндаван в целом, находится Говардхан. Higher than Govardhan, Radhakunda. Выше Говардхана – Радхакунда. And Saraswati Thakur distinguished between the banks of Radhakunda and the waters of Radhakunda. А Шрила Сарасвати Такур проводит дальнейшее различие. Он говорит, что есть разница между берегами Радхакунды и водами Радхакунды. So when you say other, where is it located? Когда мы говорим другие, да, другие религии, взгляды, Is о it- чем идет речь? Is it even located, you mean Vishnu Bhakti of the lower hemisphere of the spiritual world? Вы имеете в виду Вишну Бхакти, то есть низшее полушарие духовного мира? Or are you talking about in the Saguna plane, the material world, the temporal religions that appear from time to time? Или же вы говорите о какой-то из религий мира Сагуна, то есть материально обусловленных религий, духовных взглядов, которые возникают время от времени в этом That мире, always have dates.
которые всегда привязаны к каким-то They have a датам. date when they started. Есть какая-то дата, когда эта религия была And they're on основана. this plane. В этом, а поскольку они принадлежат этому миру. So are you going to compare that to the innermost region of the uppermost realm of the spiritual domain? И There's no comparison. И если мы пытаемся сравнить какие-то религии этого мира, обусловленные какими-то материальными рамками, временем, пространством, с наиболее сокровенными идеями самой сердцевины духовного мира, то на самом деле это сравнение, в общем, неуместно. But to dismiss that there's a theistic impulse there would be incorrect. Однако отрицать, что существует определенный теистический импульс, побуждение к служению Богу в этих религиях, это было бы ошибкой. Because we see in even, the generally so-called uncivilized tribes, they have some theistic impulse to worship divinity. Мы видим, что даже в нецивилизованных каких-то племенах, диких странах, даже у них существует некое побуждение, стремление к служению высшему. So there's some value there, yes. Итак, да, в них есть какая-то ценность, But безусловно. unless you become acquainted with the absolute standard, you won't be able to properly judge its value. Но если только вы не познакомитесь с этим абсолютным стандартом, абсолютным эталоном сравнения, вы не сумеете должным образом сравнивать их относительную ценность. Before Prabhupada called Bhakti Rasamrita Sindhu Nectar of Devotion, he had another title. It was called The Science of Devotion. До того, как Шрила Прабхупада назвал свое изложение Бхакти Расамрита Синду как он назвал, нектар преданности, до этого он хотел дать ему название наука преданности. So you have to become acquainted with the science of devotion and the sort of theistic analysis, and then we can assess value. Поэтому нам необходимо познакомиться с этим теистическим эталоном, с этой системой сравнения, тогда мы сможем должным образом оценивать ценность тех или иных идей. Otherwise, the comparisons will be superficial. Иначе сравнения, что мы будем проводить, будут основаны на поверхностных And misleading. и вводить в заблуждение. Shall we have a kirtan and then for prasadam or something? Because I think we've been going on for a couple hours. Okay. Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. It's okay. I'm not going to beat it. I'm just going to... Hey Krishna. Yasomati Nandana Brajabaran. Prabhu, we're just going to do this like the Mahaprabhu style. Будем Colon сидеть Махапрабху только Караталу и Вриданду. Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Yashamati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Yashamati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Gopi
Rajana
Jai Om Vishnu Pad Bhakti Rakak Sri Radhe Goswami Maharaj Ki Jai Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar Ji Ki Jai Bhanu Guru Varga Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai Om Vishnu Pad Vishwa Varanya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Sri Pad Bhakti Bhima Avadut Maharaj Ki Jai Seva Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanand Jai Shripad Bhakti Sukir Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Я позволю буквально минуту сказать по поводу сегодняшней лекции. Есть такое выражение, поскольку не каждый может понять, там, например, хорошую классическую музыку, это не значит, что все, что мы должны слышать, это тупопа. Сегодня Шрипад Госвами Махарадж говорил здесь о высших теистических идеях Гаудия Сампрадая. И мы не виноваты в том, что мы не способны осознать эти идеи, мы не знаем о них. Это антология вайшнавов. Но это также не говорит о том, что поскольку здесь никто ничего не понимает, все здесь собрались недавно, давайте не будем говорить о каких-то высших идеях, давайте просто будем рассказывать самые примитивные фишки и будем радоваться тем, что мы их понимаем. Поэтому, когда мы говорим о личности Госвами Махараджа, нужно помнить, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда проповедовал, половина индусов, включая там брахмачари, саньяси, не понимали, о чем он говорит. Шрила Шридар Махарадж после его лекции сидел и объяснял, о чем говорил Гурудев. И мы говорим не просто о каких-то людях, мы говорим цвет ведической культуры. Да, то есть люди, которые имели соприкосновение с этим очень глубоко и серьезно. Поэтому очевидно то, что сознание Кришны Бхактивинода Тхакур вычислил 13 апа сампрадай. То есть он вычислил 13 основных направлений мисконцепций. Ну, то есть если брать мисконцепции, да, их можно сложить в разные школы мисконцепций. Также школа концепции и школа мисконцепций, основанные на каких-то идеях. Если Бхактивинода Тхакур в Индии определил, что существует огромное количество мисконцепций, но он их определил по классам, не следует думать, что вместе с сознанием Кришны, которое в чистой форме попало в западный мир, эти мисконцепции не прорвались в наше общество. Поэтому мы можем понять, что так же, как в Индии существуют определенные эфемерные представления о вайшнавской традиции, также и в нашем обществе существуют определенные достаточно поверхностные представления о вайшнавской традиции. Да? И в той или иной степени каждый из нас, и проповедники, и махараджи, и другие, каждый на своем уровне пытается как можно больше, глубже все это развернуть в соответствии со своим пониманием. Но нельзя сказать, что все это одинаково понимают. Сегодня преданный задавал вопрос о семинаре одного учителя, семинаре другого учителя. Да? С одной стороны, можно сказать, все преданные, которые проповедуют сознание Кришны, от самых начинающих до самых высших наши учителя. С другой стороны, мы также понимаем, что есть градация. Есть градация, глубина